Good morning everyone and welcome once again to Wacky Wednesday. Today, as you can see, is the ceremonial Wacky Wednesdays. 14th of April is Tamil New Year. Tamil Puttanda Vattukal. I'm trying to say Happy Tamil New Year in Tamil. My pronunciation is not very good, so please bear with me because I'm really not well versed with the Tamil language. The month of April in Singapore is declared as a month to celebrate the Tamil language, one of the most ancient, one of the most beautiful languages of India. Yes, they say language is the voice of the culture of a country or of a place. Tamil brings with it the culture of Tamil Nadu. Poetry, they say, is an ornamentation of a language. And poetry in its own native language adds some precious gems to that language. So what better way to celebrate this language than to present to you, dear friends, one of the most acclaimed and yet one of the most humble poet of Singapore, our own Subha Senthilkumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் டாக்டர் பிரியா. வணக்கம். Subha Senthilkumar comes from the temple town of India, Kumbakonam. You can see she brings with her the divinity of the temple town. Subha is a diploma holder in electronic and communication engineering, and she has been writing for a very long time. She got the Golden Point Award in 2015 in Singapore. And she and her husband are a rare combination because in 2017, her husband got a Golden Point Award for prose in Tamil language. So can you see a couple with poetry and prose blending together? They are blessed with two beautiful daughters. Subha's poetry has featured in many prestigious magazines and publications in India as well as Singapore. You can go and read Subha's poetry on her Facebook page. But mind you, the Facebook translator just kills the poetry. That is when I thought that we need to share with our English-speaking audience Subha's beautiful poem. So before I go into a conversation with Subha, here's my deal with you. It might be a slightly longish kind of a Wacky Wednesday today, so pause and enjoy as we converse with our friend here. Vanakkam Subha. வணக்கம் டாக்டர் பிரியா. Subha, can you please share with our friends out there, when did the first poem inspire you? முதல்ல கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சது எப்போன்னா ஒரு பக்குவமில்லாத ஒரு பள்ளி பருவத்தில் ஒரு 15 வயது இருக்கலாம். அப்போ தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன். அப்போ வந்து என்னோட தோழியோடைய ஒரு ஒரு காதலுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ என்னை பாதித்த பொழுது தான் அதை நான் வந்து முதல்ல எழுத ஆரம்பித்தேன். I'm going to explain to you what she implies, not what she's saying verbatim. They say that when Valmiki ji was coming out of his bathing ritual, he saw a hunter shooting a couple. The male bird fell down and the female bird started wailing. The wailing of the female bird touched the sage's heart and out sprung his first shloka. That is the heart of a poet, a heart filled with compassion. So too with dear Subha. The breakup in relationship of her friend consumed her heart with pain and compassion, and from there came Subha's first poem. If you read Subha's poem, you realize that she has a deep-seated empathy for people, for their pain, and from that compassion come her poems. One of my favorite of her poems is the poem about a boy who brings the moon from the sky onto the street to enlighten his sad street life. Subha, on that point, we all bring memories back from our hometowns to the places where we live. In that sense, we brighten the place where we live with the memories from our hometowns. Can you share with us what is your most dear memory of Kumbakonam? கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். என்னுடைய பிறந்த நகரம் கும்பகோணம். என்னுடைய சொந்த ஊர் கும்பகோணம். கும்பகோணம்னு சொல்லும்போது கோயில்கள் சூழ்ந்த ஒரு நகரம். நிறைய கோயில்கள் இருக்கிற இடம், குளங்கள் இருக்கிற இடம், நிறைய திருவிழாக்கள் நடக்கிற இடம், கோயில் சார்ந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு திருவிழா கோலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக தான்
கும்பகோணம் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில விஷயங்களும் இருந்தாலும் என்னுடைய மனசில் நிற்கிறது, எங்கள் அம்மா எப்போதும் அந்த மகாமகம் அப்படிங்கிற ஒரு திருவிழாவுக்கு தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறது வந்து வழக்கமாக இருக்கும். அதில் என்னோட நினைவுகளில் இருக்கிறது அதுக்கு அந்த ஒரு திருவிழாவுக்கு போகக்கூடியதான். என்னோட அக்கா தங்கைகளோட என்னோட அம்மாவோட கை பிடிச்சிட்டு அந்த மகாமக குளத்தை சுற்றி நடக்கிற ராட்டினங்கள், அப்புறம் அங்கே இருக்கிற கடைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன அந்த பொருட்கள், விளையாட்டு பொருட்கள், அந்த சொப்பு ஜாமான் வாங்கிறது, சாப்பிட்ற தின்பண்டங்கள் வாங்கி கொடுக்கறது, அதெல்லாம் தான் இது வரைக்கும் என்னால் அந்த நினைவுகள்லேருந்து என்னால் மீண்டு வர முடியல. அது பாலிய காலத்து நினைவுகள் அப்படின்னா அதுதான் என்னோட மனசில் இன்னும் பசுமையாக இருக்குது. ஏன்னா அது எங்கள் அம்மாவோட போன ஒரு நினைவுங்கிறதுனால. What she's trying to say is, as she grew up in this temple town of Kumbakonam, she went with her mother around a temple where new fairs came up during the temple festival. Little small shops sprung up around the temple. Going into those shops, buying those lovely little sweets, homemade sweets, buying those little toys, just holding her amma's hand, holding her akka's hand, just enjoying the festivities brings a warmth in her heart. Listening to her, I was reminded of my Goa. In my Goa also we have a Devi Jatra or a Devi festival, and around there are little shops that spring up from nowhere. It's such fun to go around there buying those little things. And even in my little Bombay, which was not as commercial as it is today, we had temple festivals, which we had little fairs where I went with my dear sister Nikhila, and we had such great fun. Yes, these are the memories. Dear friends, go back into your childhood and revive them. They make your present so much more brighter, so much more interesting. On that point, Subha, I would like to ask you, what is that about Singapore and your coming to Singapore that made you feel at home in this country, in this beautiful country, its beautiful garden city? கண்டிப்பாக இங்கே புதிதாக வந்தப்போ ஒரு பயம் இருந்தது. உண்மை அப்படின்னா கூட ஒரு பணக்கார ஒரு அந்நியனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நினைவு இருந்தால் கூட இந்த பகட்டையும் இந்த சுத்தத்தையும் பார்த்து முதல்ல கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக என்னுடைய நண்பர்கள் தான் இந்த சூழ்நிலையை வந்து ஏற்றுக்கிற ஒரு இடத்த வந்து எனக்கு அமைச்சு கொடுத்ததா நான் சொல்லணும். நண்பர்களுக்கு எப்போதுமே இன்பத்தில் பங்கு கொள்வது இல்லாமல் துன்பத்திலையும் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய அம்மா காலமான பிறகு எனக்கு கொடுத்த ஒரு சப்போர்ட், அதை வந்து நான் மறக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிரசவத்தின் போதும் அவர்கள் எனக்கு செய்த உதவிகள், அதெல்லாம் தான் என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு என்னை மாற்றிக்க செஞ்சது. அதுவும் இல்லாமல் என்னோட மகளோட தோழி, பள்ளி தோழி, அவங்க பேர் வந்து சிலியா, அந்த குழந்தையோட அம்மா பேர் வந்து சிலியா. அவங்க எப்போதுமே சீன தோழி. அவங்க எப்போதுமே அவங்களோட குழந்தைக்கும் என்னோட குழந்தைக்கும் பார்த்துக்கிறதுல வந்து ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்க செய்கிறது. அந்த ஒரு உணர்வு எப்போதுமே வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லா வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல. அதுதான் என்னை வந்து சிங்கப்பூர் நம்மளோட இடம், நம்ம வாழக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படிங்கிறத உணர வச்சதான் நான் நினைக்கிறேன். When we leave our motherland, when we leave everything that we learn and know and come to a foreign country, it takes us time to get settled and develop our roots. Subha lost her mother when she came here, but her friends, her new family here, surrounded her with love. They did little thoughtful things for her, which made her life bearable, which helped her heal her grief and come out of her grief. Then again, there was this one Chinese lady in her neighborhood who does not understand Tamil. Subha here cannot speak Mandarin, neither can either of them speak English. Yet this Chinese auntie took Subha's 2 daughters with her wherever she went, along with her children. She treated them as her own. She went beyond the color of the skin, beyond the way the children looked, beyond the language. She operated, she touched, she worked in one space which is called love.
Yes, dear friends, that space is the most important. When you love, you don't need language. When you love, there are no cultural differences. When you love, even race doesn't matter. We all unite as one in and through love. That is what Subha experienced through her experience with this Chinese auntie, and that has made her journey in Singapore such a beautiful one. Yes, on that point, Subha's village pond even today wets her heart with a soft wetness of love. And she has put this experience in a beautiful poem called The Village Pond. Over to Subha to present her poem. Before she begins, dear friends, she will be reciting her poem paragraph by paragraph in Tamil. I will be explaining to you the implied meaning. But if you want to dwell deeper into the meaning of this beautiful poem, call up your Tamil friend. Ask her to make hot piping filter coffee. Sit down in her balcony or in her home. Relax. Don't worry about time. And then understand this poem in the true sense. Not only will you connect with Subha, you'll connect even with your friend, and above all with Tamil Nadu and the Tamil culture. Thank you so very much, and as we begin, here over to the poem. ஊர்க்குளம் குளிக்கவோ குடிக்கவோ நீரில் பேதமற்று நிறம் நிறைக்கும் பசும் பாசி. Village pond. The carpet of green moss covers the pond, yet it welcomes all to drink or to bathe. காற்றின் அலைக்கழிப்பில் அடிக்கடி குனிந்து முகம் பார்க்கும் தாமரை. The wind plays around with the young lotus as it steals a look at its beautiful image reflected in the pond. எல்லை வகுப்பதில் எப்போதும் எங்களை சீண்டும் வெங்காய தாமரை. The water hyacinth claims space as people push it back, demanding theirs. The eternal battle between humans and nature. கோடையின் பெரும் பொழுதை தூண்டில் தக்கைகளோடு விதந்து கழிக்கும் சிறுவர்கள். Summer heat melts in the pond as the children fish in lazy time. வளம் கொழித்த வடக்கு கரையில் சொகுசாய் கட்டப்பட்ட படித்துறை. The northern bank prospers with chatter, with washing and laughter of the village folk. அலைந்து திரியும் அலைகளின் அணைப்பில் வளைந்து விளையாடும் நாணல். The tall grass sways to the tune of the naughty wind. இவை எப்போதும் இப்போதில்லை. Time has left nothing in its wake. ஈரத்தின் வேரெடுத்து அதன் மேல் விருட்சமென வளர்ந்து நிற்கிறது வணிக வளாகம் ஒன்று. Progress claimed its prey. On the bosom of the wet pond stands now a pompous concrete edifice. படித்துறை இருந்த வாசலில் பல்லிழித்து வரவேற்கிறது கழுத்தில் தொங்கும் அறிவிப்போடு அந்த செயற்கை நீரூற்று தண்ணீரை தொடாதே. Remains now a sad memory of the pond in an artificial bursting fountain, welcoming people to the apartment block with a plastic smile and a refrain, do not touch the water. People, I have tried to bring her emotions to you. Please, touch on your hearts, touch on your memories, and let us heal nature. Let us save our water. Let us save our ponds. Thank you once again, and over to Subha to say thank you in Tamil. Thank you, Dr. Priya. தமிழும் ஆட்சி மொழியாக இருக்கக்கூடிய சிங்கப்பூரில் என்னை போன்றவர்கள் தங்களுடைய திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் வெளிப்படுத்த ஒரு தளம் அமைத்து கொடுக்குற சிங்கப்பூருக்கு முதல்ல நன்றி. டாக்டர் பிரியா அவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, பிரியா அவங்க சுற்றி இருக்கிற பெண்களை பற்றி பாகுபாடு இல்லாமல் அவங்கள ஒரு மறு அறிமுகம் செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை தான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் தான் என்னையும் உங்கள் முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தியிருக்கிறதா நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதுக்காக எல்லா பெண்கள் சார்பாகவும் எல்லா பெண் கவிஞர்கள் சார்பாகவும் டாக்டர் பிரியா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, Singapore, and vanakkam to all of you. நன்றி.